Dear students, so in this lecture video we are going to solve a problem on modal analysis on one-dimensional stepped bar element. Okay, so this is the problem statement. Determine the natural frequencies of the axial vibration for a steel bar as shown in the figure. Takes Young's modulus value as 2.1 10 power 5 Newton per mm square and mass density value 7800 kilogram per meter cube. So this is the stepped bar given in the problem, mentioned in the problem. There are two stepped sections. The area of cross section for the first and second sections are provided in the figure separately, as well as length of each sections are also mentioned in the problem. Okay. So directly we can take two elements for solving with the aid of FEA approach, and three nodal points will be there. The first nodal position only is fixed. Okay. So both the sections are made up of same material. So Young's modulus value E1 E2 is equal to E 2.1 10 power 5 Newton per mm square. So all the values are converted into SI units. So 2.1 into 10 power 11 Newton per meter square. Mass density values rho 1 rho 2 is equal to rho, because both the sections are made up of same material. So mass density value will also be same for both the sections, 7800 kilogram per meter cube. Area of cross section for the first element 1200 into 10 power minus 6 meter square. Area of the second section 900 into 10 power minus 6 meter square. So for solving this problem, for finding out the natural frequencies, we have to calculate the stiffness matrices and mass matrices for individual elements. So stiffness matrix formula for one-dimensional bar element is AE by L 1 minus 1 minus 1 1. So for the first section, cross-sectional area of the first section is 1200 into 10 power minus 6 meter square. Young's modulus 2.1 into 10 power 11, and the length of the first section is 0.3 meter. So substitute panni simplify panna இந்த மாதிரி matrix final கிடைச்சிருக்கும். 10 power 7 into 84 minus 84 minus 84 84. Next, coming to the formation of stiffness matrix for the second element A2 E2 by L2. So substituting the values corresponding to the second section, we will be arriving at this result. K2 is equal to 10 power 7 into 47.25 minus 47.25 minus 47.25 47.25. So after framing the stiffness matrices for individual elements, we can formulate the global stiffness matrix by assembling the individual stiffness matrices. So after which we can calculate the mass matrices for individual elements. So என்ன mass matrix யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத ஸ்பெசிஃபிக்கா ப்ராப்ளத்துல மென்ஷன் பண்ணல. So இங்க நான் consistent mass matrix approachல சால்வ் பண்ணலாம்னு சூஸ் பண்ணிருக்கேன். So we can use lumped mass matrix approach also. So by considering the consistent mass matrix approach, mass matrix for the first element M1 is rho 1 A1 L1 by 6 2 1 1 2. So எல்லா வேல்யூஸையும் SI யூனிட்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா மாஸ் மேட்ரிக்ஸ் 1 இந்த மாதிரி கிடைக்கும்பா. 0.936 0.468 0.468 0.936. Similarly, mass matrix for the second element rho 2 A2 L2 by 6 2 1 1 2 by following consistent mass matrix approach. So already values கையில் இருக்கு, டைரக்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரிசல்டன்ட் மாஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார் தி செகண்ட் எலிமெண்ட். ஸோ அதுவும் சிமிலர் டு தி ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் அதே மாதிரி கிடைச்சிருக்கு. ஸோ நவ் வி கேன் அசம்பிள் தி இண்டிவிஜுவல் மாஸ் மேட்ரிசஸ் டு ஃபார்முலேட் தி குளோபல் மாஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் சைஸ் 3 cross 3. So this is the assembled global mass matrix. So we know the general finite element equation for modal analysis. In specific for free vibration case, stiffness matrix K minus omega square M into displacement matrix U is equal to 0. So where K is the global stiffness matrix,
M is the global mass matrix, omega is circular frequency, and U is the displacement matrix. So now we can substitute the formulated global stiffness and mass matrices in this equation 1. The expression will be like this. So there are 3 nodal points. So the displacement matrix will be a column matrix of size 3 cross 1, U1, U2 and U3. So the boundary conditions are U1 equal to 0. Since the first nodal position is fixed, U2 not equal to 0, U3 not equal to 0. So we can substitute these boundary conditions in the general finite element expression. Since the deformation or displacement corresponding to the first nodal position is 0, we can cancel out the corresponding rows and columns in the stiffness matrix and mass matrix. So stiffness and mass matrix la first nodal point ku corresponding ah irukka first row first column cancel pannidalam. So the finite element expression will be simplified as a 2 cross 2 matrix like this. So idhula rendu terms multiplication la is equal to 0 irukku. So either the first term should be equal to 0 or the second term should be equal to 0. We know that the displacement components U2 and U3 not equal to 0. Boundary conditions paakumbodhe paathom. So U2, U3 not equal to 0 appadina, the remaining term should be equal to 0 for satisfying the condition. So the determinant of the entire matrix term is equal to 0. So for solving this problem, put omega square is equal to lambda for simplification. So omega square lambda and replace panni matrix subtraction pannom appadina 2 cross 2 resultant matrix இந்த மாதிரி கிடைக்கும். So 2 cross 2 matrix oda determinant equal to 0. So determinant formulation கொடுத்தோம் அப்படினா இந்த மாதிரி கிடைக்கும். 1 1 element into 2 2 element minus 1 2 element into 2 1 element. So இந்த மாதிரி கிடைக்கும். So multiply பண்ணி expand பண்ணோம் அப்படினா equation இந்த மாதிரி கிடைச்சிருக்கும். So ஒவ்வொரு multiplication term-ஐயும் multiply பண்ணி expand மட்டும் பண்ணி வச்சிருக்கும். So then simplify பண்ணோம் அப்படினா இந்த step கிடைச்சிருக்கும். Lambda square ஓட coefficients எல்லாத்தையும் resolve பண்ணி பார்த்தா coefficient 1.5332 ன்னு கிடைச்சிருக்கும். Similarly, on resolving the coefficients of lambda minus 2.5553 into 10 power 9 ன்னு கிடைச்சிருக்கும். Then constant values மட்டும் group பண்ணா 3.969 into 10 power 17 is equal to 0 ன்னு கிடைச்சிருக்கும். So இந்த expressionல root calculate பண்ணணும். So using calculator directly we can calculate the roots of this equation, or we can use the analytical approach by using the formula root is equal to minus p plus or minus root of p square minus 4ac divided by 2a. So ரெண்டு approachல calculate பண்ணாலும் lambda க்கு 2 roots இதுதான் கிடைக்கும். 1.4933 10 power 9, 1.7336 10 power 8. So 2 lambda values கிடைச்சிருக்கு representing the eigenvalues of the 2 modal shapes of the given bar element. So lambda 1 மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படினா 1.4933 10 power 9. So lambda அப்படிங்கிறது already omega 1 square னு பார்த்திருந்தோம். So lambda 1 is equal to omega 1 square is equal to the first solution. So அதிலிருந்து omega 1 வேணும் அப்படினா just square root எடுத்துக்கிட்டோம்னா கிடைச்சிருக்கும். So the resultant omega 1 as 38,643 radian per second. So from which we can calculate the natural frequency f1 is equal to 1 by 2 pi omega 1. So 6150.2627 னு கிடைச்சிருக்கும் பா. Okay. Similarly, for the second eigenvalue lambda 2, 1.7336 10 power 8, that is nothing but the omega 2 square value. ஏன்னா omega square க்கு தான் lambda substitution கொடுத்திருந்தோம் இல்லையா? So இப்போ நம்ம அதை அப்படி change பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளவுதான். Omega 2 square value 1.7336 10 power 8, from which by taking the square root value we can get the value for omega 2, that is the second circular frequency, 13,166 radian per second. So அதிலிருந்து f2 value directly
by dividing the circular frequency by 2 pi 2095.5337 hertz nu kedaikkum. Okay, so this is the methodology for finding out the natural frequencies of axial vibration for a stepped bar element, one dimensional bar element. Thank you.